Hello guys, poila sabke salam chanai dia ase. Aji bhi apni khan ke ekta khobor le ani dia ase. Etu to le NPOCW laga opor de Nagaland Pelting and Other Construction Workers Welfare Board laga renewal aro tade to ki eligibility ase aro information bi ki ase. Etu khan kobo na ahena ase. NPOCW laga opor de etu kane kunba beneficiary khan do le do information honi gna post di taka khan aro kunba jaga de station de na taka khan do le itu no bojina itu information kan taka itu kan ge ponja debo karne itu do le Nagaland Building and Other Construction Workers Welfare Board kena NPOCW itu do le Department of Labor itu laga information aro tade ki important ase renewal karne itu la opor de ami itu short pra banai na ase eglo sabo aro tade do le takhan bra information dia sabte the renewal period for Nagaland Building and Other Construction Workers Welfare Board Guna NPOCWWB for the financial year 2025-26 is from January 2025 to March 31st 2025 Guna amakanya de information do ina dekho pare ase aro renewal information do le information above renewal for the financial year 2025-26 was published on January 20, 2025 when I say aro niche to be information about renewal for the financial year 2024-2025 was published on January 9, 2024 ito dole josa laga financial year laga do amahan tigo prese holibi t-shirt laga 2025-26 laga amni kan ke dibi dikhai dia se ito dole January 20, 2025 pra information renewal karne tia do amakan tigo prese eligibility dole kiman sal eligible do hobo lage kole do beneficiaries must be under 60 years of age koina se etu do le 60 years under de thaka khani etu do eligible ase koise etu aro starting do le 18 years pra upor de hobo aro under do le 60 years laka under de etu do le eligible ase aro beneficiaries who have not renewed within the last 3 years are not eligible for renewal etu ekta important ase ki number 2 wala do le last 3 years enaka 3 sal hoi jase gole do etu do eligible nai koise renew korle etu karne paratak to le yearly korai pisi bhala se सबसे बेस्ट होले yearly renew kora itui सबसे बेस्ट ase koina amakan dikho pare se by chance ek sal de para nai ek sal ke hoi jase kole do 2 years to chance ase aro 3 years more than ena koise 3 years nishina 3 years major de etu renew kora nai kole do aro etu do eligible nai enaga amakan dikho pare se etu karne beneficiary khan etu information no nia khan aro najania khan ke bi honai dibi aro koi dibi etu role kunba beneficiary khan dole tektar pai thake 3 sal hoise 4 sal hoise 5 sal hoise renew no kore gena koina etu karne apni khan ge etu renew laka bi koi dia se paratak tole sabse best to ek sal major de yearly korai bisi balobo aro amakan yadi bi dikho pare se Isram document do PC important ase renewal karne etu dole mandatory ase koina amakan dikho pare se this is an information to all that as per the directives received from the Ministry of Labor and Employment the Isram document will be mandatory for all beneficiaries renewing for the financial year 2025-26 koina yede information do inaka dikho pare se aro etu dole information dole Isram card to mandatory ase etu renew korbo karne yede dikho pare se aro Isram kate dole paradak to construction worker enaga back side te apni laga ki kora manu ase kole do etu beneficiary laga dole construction worker thakile bishi balobo alak bishi thakile bi koina etu bi koi dia ase aro etu dole identity card to labor card to renew kora time de aro Isram card dole mandatory ase koina etu bi koi dia ase yade dole renewal process to hole beneficiaries can renew their membership online. Online de beneficiary laga renew do koro pare. Etu dole CCTV koro pare hole bi paradak dole ALC office de jana korai sabse best hobo detar na bagana convenient hisab te ALC labor office de jana korai sabse best hobo tati submit korna kona etu bi koi dia ase. Beneficiaries will need an Isram document to renew for the financial year 2025-26 koina ase agedi bi koiche etu dole mandatory ase koi ase Isram document do etu dole xerox copy lobo lage aro parise kole original bi loigena chale bishi bhalo bo office te koina etu bi koi dia ase aro tate dole do phone number apni laga poila
register kora time de phone number etu digna thaka etu harai jase nole bia hoi jase enaka laga problem thakile bi phone number bi apni change koro pare etu dole through office te hi paribo etu karne tula form de aro card te apni renew kora time de etu mandatory ase OTP karne etu phone number la opor de bi apni kan ke etu update koro pare kona etu bi kuidi ase etu dole phone number poila laga harai ja aro first day register kora time de etu labor office de register kora time de dia phone number do harai jase nole bia hoise kole etu do paribo etu dole office te update koro pare kona etu bi kuidi ase aro yate ekta kotha ase ki NPOCW benefits life insurance scheme maternity benefit medical benefit toll grant and general education scholarship koina yate benefit bi insurance to ina pabo life insurance scheme bi ase maternity benefit aro medical benefit bi ase tools grant bi ase aro general laga scholarship bi pabo eti sob to enika benefit to apni kan ke koi di ase etu one sob karne NPOCW news or update etu do news and update about the NPOCW are available on the NPOC WWP website tate sob to pabo tate important ki ase news update ki ase aro information ki ase into Department of Labor aro NPOC WWP laga dole sob to yate pabo kona etu bi kui dia ase aji apni kan ke etu video loi ani dia dole kunba anniversary kan dole keta renew kurla se na jani aro renew no korina pending de thaki ja 2 noile 1 year laga to PC base ase etu kone more than 3 years hoi jase kole to tate ineligible laga bi amakan dikho parese etu karne product hole yearly renew korai sabse best ase koina etu bi kui dia ase benefit ki ase aro ki important ase apni kan ke to short pro banai dia ase kiman jambra saise bishi khushi paise aro next video do lo korbo aji karne mani for more update sai thakibi tanakate